Good evening, dear viewers, and welcome once again to this program, Health Watch, brought to you normally every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. But due to rescheduling of the programs, there will be some changes in the timing of this program for at least the next 1 month. But we will always tell you in good time. So today we're doing it on this Wednesday evening, and we welcome you to the program. Today we have a very special guest among us, but we will wait a little while to introduce him. We will not talk about any health condition in particular or how to treat health conditions, but we're going to talk about something even more important, which is the assistance people can get to get access to some of their health problems, to solve some of their health problems. And in the Gambia, as we all know, this is a very big problem. There are hundreds, if not thousands, of people who are waiting to get access to have operations done on them. And this is simply because the facilities and the staffing is not enough to do everything in good time. So people have to wait very, very long times. Sometimes it is not only that, it is because people cannot get access. Sometimes it is because they cannot afford the care if they want to go to the private facilities to do it. And there are activities going on from last month and still ongoing, which can give access to people to solve their problems once and for all. And that is what we are going to talk about today, to guide people on how to get access to those camps, as we call them. We will, after the first part of the half of the program, we'll open the lines and people can ask questions and call in to get more clarifications. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii nii ci seen programme yi Health Watch, Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee indil fii nii ngooni lundi bu nekk normally. Waaye tey àllarba la, lu xew mooy ne programme yi dafa am ay changement yu see ñëw nekk si, moo tax Health Link bokk si yi nga xam ne dina am ay changes, especially ci weer bii nii ñu nekk nii. Waaye dinañ leen bugg di wax kañ la moo ñëw ba nga xam ne dina delluwaati fu mu nekkoon, ñuy ko def time bu nekk ci waxtu boobu nga xam ne nit dinañ xam kañ la mooy ñëw. Tey nag ñu ngi fi am gan boo xam ne dinañu waxtaanaa ñëw ci ay mbir, te kontaan nañ trop pour am ko fii, waaye balaa ñu leen koo wan dinañ leen wax lu tax ñu waxtaan bi jóg. Tey waxtaan bi nii nekkut waxtaan boo xam ne dinañ waxtaanee feebar wala benn façon ngi feebar boo xam ne dinañ leen ci wax dara, waaye waxtaan la boo xam ne dañ ñoo jéem a wan nit yi naka la ñoo fajoo yenn feebar yi nga xam ne dañ ko war a opérer, nga xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne su dut ay téeméer nekk na ay junni nit yoo xam ne ñu ngi xaar pour am seen opération, parce que seen feebar bi opération rek moo koo faj. Waaye gannaaw lopitaan yu ko def bëriwuñ, wala gannaaw docteur yu ko def bëriwuñ, wala bagages yi amuñ, dañ dee di faral di xaar lu yàgga yàgga bala ñoo am opéré yooyu noonu. Waaye nag daf dee di am ay yëngu yoo xam ne daf dee am yoo xam ne daf dee dimbale nit yi ñu mun a teel a jot seen opéré yooyu noonu. Si loolu la ñoo ñëw waxtaanee si, waaye balaa loolu dinañ bàyyi Lamin Dabo mu waxtaan ak suñ mbokki mandinka yi, suñ ñëwee nag ñu mun a dugga ci programme bi. Lamin baraka baake docteur baadiŋolu mbaal be kontonna kaal tentu kaal jayi kaal nin baara bi luŋola fanna la doroŋ naataali ye janne commen a dalta nun ka ke ñaame wolem tene wo tenen nka kumbeŋo naafaali ye jaati kende ala kuwo la karo la meŋ mu Health Link ti. Bari commen docteur ye fo ñaameŋ na doroŋ faliŋo naata soto simfaañaa buloo la karo la, ñiŋ karo ñiŋ kono niŋ ala kiitiita la luŋol be soto la miŋ ye a loŋ ko jaati kende ala kaccaa mina banta baa la karo la, bari ate soto la tenel luŋo la commen ali dalta ka soto ñaameŋ. Docteur kame yitandi wole ñindi ko nga luntan buñaaro soto janne ñaatonto doroŋ aminala le pour ka wola kuwota kayitandi. Bari dum bi kaccala fanna la amantara denna ka fo ko kuraŋo le tombonta wara sasa la fanna mbe menta la ka kacca
ako bare kacala simfanya bitani menna dro wala mo molla jama kono ni ajube jaral lalu wolbe banko kanjang jaral dinkral fanam be banko kanjang man sakunda la fanna aning fanye tamandir kunda la karola bare mol menu yalon wolle ngay bo soto courant la fanna la wala konto nata siya bake antina batrol katra ke kan ngol sulata demaro la men mo faralolti oper lol la karola ako woto simfanya bulo mi yalon ko wati ni wati aka kurukurno ka soto ni no molye ilaw ngay be sifa men be lay be sirim pour ka demaro batu pour ka je ko wo kummen sifa kana ko soto ni no membe molu tala ke ma ko ilaw jar ken yala ngay bo ka bondi la karola ni oper lo ni na fannala akamda binna kacha ala fanna fulo abitani wole la wokola telefono sina ke siloti mol se la mirol nyinen karol nin jakal dalu si jubeje men sina ka koyni doctor. Thank you very much, Lamin. As I've just said now, Lamin, the number of people that are waiting for operations to be done on them are really so much and is overwhelming the health system in the Gambia. And that has not gone without notice. Some people have noticed it, either from the government or from the private sector, or some organizations who have noticed it, and even from the hospitals themselves. And therefore, time and again, we organize something called camps, medical camps or surgical camps, where either the doctors in that hospital come together and say, this week we are only going to be doing operations. So they leave all their other services and they just operate on people from morning till evening. And sometimes they bring in doctors from elsewhere, either from within the country or elsewhere from outside the country. And I'm very happy that these last 2 months has been a lot of these camps going on, which is actually reducing the backlog that we have had for so long. There was a Spanish team that was in Banjul in the Edward Francis Small Teaching Hospital sometime last month, and just recently there was a Saudi team which was brought in actually by the foundation, the First Lady's Foundation, FAB, and they were here, many surgeons of different specialties, with even their nurses and some people who give the anesthesia, and they were able to work with the staff of Banjul, Edward Francis Small Teaching Hospital, with the staff of Kanifing General Hospital, with the staff of Nemban Hospital, and they were able to do more than 80 operations during that time. A lot of efforts had to be done for that to be done, but that has finished. And immediately following that, now as we talk, there is a group that came from India, from 2 of their very big private hospitals. They are not from the government hospitals of India, but from the private hospitals of India, who have brought in some doctors here. And they are now seeing patients in the Edward Francis Small Teaching Hospital, which started from day before yesterday, and they will be here. Another group is also coming until the 15th of this month, and that's a very good thing, and we are encouraging the public to come out and go and see whether these specialties that have come, they can deal with their problems, and that will be sooner than if they were to wait. Some people wait for years, if not even months, for their operation. I have seen men who have a tube in their water pipe for up to 2 years, 3 years, waiting to have one operation, and they cannot get it. So those type of people, if you're one of them who has been waiting for so long for your operation, or you have a relative who has been waiting for so long for your operation, these are the type of things that when they happen, you rush and then you get yourself in it so that your operation can be done. So at the moment, there is a camp going on in Edward Francis Small Teaching Hospital. There is a private hospital that is going to do another one, and they were going to do it on the 12th of this month, but because of the clash with the Indian team, that is going to be moved, and our guest is from that hospital, and we will soon introduce him and then introduce their program so that people can also have access to it. Mbokk yi lu ma doon wax Lamin léegi rek mooy ne ñuy xaar pour seen opéré yi bëri nañ lool. Man gis naa ci ñu bëri ñoo xam ne am na ñoo xam ne saa ay at la ñoo xaar balaa ñoo mun a am seen opéré. am na si ñoo xam ne góor yi nga xam ne dañ dee di am problème yi saw ba nga xam ne mënuñu sawal seen boppa ñu defal leen raccord ci seen biir sawukaay bi nga xam ne foofu la saw bi day jaar nga xelaat nag koo xam ne mu ngi am façon raccord boobu at
di xaar opération am kooku noonu kon mu ngi nekk si lu métti ci at boobu noonu yëpp kon nag moo tax lopitaan yi yéen yi te parce que mu ngi seen xel nekku ne lopitaan yi loolu lañ bugga nekku ne dañ bugga ne nit yi di xaar waaye mu ngi seen xel ñi nga xam ne ñoo nekk ci wér-gu-yaram bi mu ngi seen xel am na yeneen mbootaay tamit ñoom dañ ko dee xelaat moo tax tuuti dañ dee toog rek ne daal benn week bii nii daal dinañ ut ay docteur yoo xam ne ñooy ñëw benn docteur yaa ngi jógee ci lopitaan boobu noonu benn ñu ngi leen indi si yeneen lopitaan yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi wala ñu ngi leen indee ci bitim réew ñëw indi leen indi yenn bagage yoo xam ne dinañ mën a def opéré yu bëri ci lu gàtta so loolu noonu nag su nekkee dem na ba xew ñi nga xam ne ñu ngee xaar ñoom foog naa ne lii nekk na loo xam ne ñoom war nañ koo jëfandikoo dugga ci biir ba nga xam ne ñoom seen xaar bi dina gën a gàtt luñ doon xaar su nekkee ne nekkutoon di def loolu lu dee gën a neex si ni tamit mooy fépp fuñ koo def rek dañ ko dee def si loo xam ne doo fay dara dangaa dem rek ñu opéré la nga ñibbi nga dem sa yoon doo fay bu tuut soo demee su nekkee ne sax si lopitaani fay yi la tamit doo fa fay parce que yii nii dañ ko dee def pour ndimbal léegi nii nag fu ñu toll nii man ma kontaan si ne weer yi nii passé weer bële passé ak weer bii nii yëpp am na ay yëngu-yëngu yuy dox ci yii nii amoon na ay docteur yoo xam ne ñu ngi jóge woon Espagne ñëwoon nañ def nañ opéré yu bëri week bële na le passé rek amoon na docteur yoo xam ne ñu ngi jógee Saudi ñu leen indi fii nii mooy mbootaay first lady bi ñëw ci lopitaani Banjul indi ay docteur yu bëri ay bagages yu bëri ñu def ay opération yoo xam ne su nekkoon ne ñoom ñëwuñ pour ñu defal ñu ko lopitaan bi tam taxaw si pour ñu mun koo def ndi kon ñooñu nga xam ne opéré nañ leen dinañ xaar lu yàgga balaa ñoo am seen opéré kon ñu ngay ñaax nit yi képp koo xam ne bokk nga ci ñu mel noonu nga xam ne yaa ngee xaar yaa ngee dem lopitaan bi bés bu nekk di xaar te mënuñ laa opéré kon façon yi su xewee war ngaa jóg nga dem nga seeti ndax yow sa opéré boobu noonu bokk na si yi nga xam ne moom la ñoo def comme nu ma ko waxee Banjul léegi fuñ toll nii docteur yi jógee India ñoom ñu ngi fa kon nit yi nañ xam loolu noonu dem seeti ndax ñoom dinañ ci mun a njëriñoo su dul loolu am na fii nii lopitaan boo xam ne biir Gambia la nekk lopitaan yi fay la nag waaye ñoom tuuti tam dañ dee def lii nii oo nit yi ne leen léegi nii ñun semaine bii nii opéré yu ñoo def yëpp duñ jël bu tuut si nit dañ ko dimbalee nit yi yenn yi ñu oo ay docteur yoo xam ne ñu ngi jógee ci yeneen lopitaan yenn yi docteur yi nga xam ne ñoo nekk foofu noonu ñoom ñooy def opéré bi ñu indi ay spécial bagage yoo xam ne dinañ mën a def opération yooyu noonu nit ki ñëw ñu opéré la te doo fay dara nga ñibbi kon loolu noonu lopitaan boobu noonu ñoom ñu ngi war na start 12 waaye gannaaw Indian docteur yaa ngi fi ñu nekk nañ bàyyi ba ñoom ñu jeexal den ñi nga xam ne ñoo des wala ñi nga xam ne soxla nañ opéré bi ñooñu tamit dinañ leen oo ci lopitaan bii nii suñ ñëwee dinañ leen defal seen opéré free of charge duñ fay dara suñ gan bi nag ci lopitaan boobu la jógee so suñ demee jeexal li ni rek dinañ dugga oo ko ñu seet moom lan la ñoo wax ci mbir mi a barka baake docteur baadiŋolu docteur ka men fo le mu banko kanjaŋa mam moo kumpa ni naata moolu la fannala ka fo la karola anin fanan dinkiral to mo jamalel be banko kan menu sulata jat kende ala demaro la demar bulo mi alon ko wole be denning ila kurangolu a sulata fannala mi alon wole faraloti uperlo la karola pour kaje sila jat kende a sotono nyame akodum aka sanji jamata dol la karola mi alon ko akatambi sanji kilinna dol beje e katara jele kari jama al halo be lari kam mi alon ko a dimo bijele anin fanan ngay bol fanam beje mari nyolo ila balwo nyin kono fende fo courant nyin anu courant nyin sulata menna wolem faralo nyinti memo uper loti akodun ni nata kajube wo molu ila controla o siya nyin kamma wonata kake simfa nyati mi alon ko katara rambatola ni nata bankola jaral dulalto masa kunda fanna nim fanye dinkralu a watolu kam mele nyin kammala al halol men ka jaralo nyinta ka sababu wole kake dinkrañin ala kuolu la tardewti dolu sa fono ñame ako bar ni nata ka jube kumbengol ka sotole mi alon ko jati kendi ala jaral lalu ka kafuno ñoma o jaral lal dum do bije aka kele comme molu men yalon ko iwane ata docteur ya faral ko la karola oper loto banko kanjang modol be je fa wol ka bonam bantara banko kanne e kanana ila kurol pour ka o demar jaralo di ana katara ko e buka fengo fen kaninji bare kam molta don ke makoy ke sembentu yande kaw ngay bobo la karol akoni ajube kabo kartambila la fannala mi yalon wolen november ti ni tare ko nyi njube baaje la banko kanjang
Spain banko la dingol sotota menumu docteur wane aringol ninno solti nata jang ye faralol ta kake dinkralo kasembentu andro ke molula jaral kuolto banjul loptan ba bulata wollel kono kane finna loptan ba kata fo ndemban clinique la fannala ako fanan ni nara ka jube Saudi Arabia wol fanan nara kuro soto tamandir simfanya bulo membening First Lady Fatmata Bah Barrow Foundation ni na Karola Fab wol fanan ye demarota kadi faralola dinnarola fannala mol menu yalon ko imare nyol nata harjeno wol fana ye wol makoy akodum be tembo men do fan Gambia banko kanjam banjulla loptan baro nga mol soto menu yalon ko imare nyolu e botana fo India banko kan ako India ila jati kende ala jaral dinkra mi yalon ko amanke mansa kundala kundati de bari itol muy fansun tamandir fannaldi wol fanan nata banko kanjam inila kuro inila joranglu pour kaje ko katara banko dingol de mala ako to abe yamaro men dila jama mo la ro wala mo mol sa kata bake momo ni ngatara ko nene la sasa kiskisile anu ya itan dila ko nyanta ka uperlo soto memo faralode e mari sa kata e banjul loptan banyinta e fotaje isi keno motile manta e be ilawo courant nyina fannala faralo men nyanda sodla uperlo to isa soto no jele woto o dalilo kama kabe la fla pour ko di molula dammalu badingol signolu ter kanun tewlu menu yalon ko bo kole akono isa kata bake ye simfanya nyinta ako fana ni nata ka jube fansun jaral dinkrale mu itel mon raman sakunda ko bari ifanan nata ka hamo soto inata ka feroke ye doctorol soto menu fana be parering inata joranol fana no soto ila fita ka jama mol makoy menu yalon ko be nyin harje batu wala fannala membe kala nyin uper lola karoti akodu wo fansul loptano nyindu itolu fana natale nun ye lungo tombonne nun komando mi alon ko tombi abe kala nyin karo atil tang anen fulali mo sa fo ko tenen nala tombi wol fana be la do ko datila ako bari komen ko inata ka feleroke nyin kamala ko ngafole India banko la molbe jani woto inata fo ko mbatu nganta londi folo ni India banko la mole do ko nyinke ni pareta ni tolu be ta kan ka banko bula itol sine ta kumase saje ko modo bije menu yalon ko wol tuta ko mani menu be batu ndir ko woldo wol sina harje no ke tol fanan na mako rosoro akodu wo jar kenda jaral dinkra membe lori fay men yo mira kendo soto ani wol lafino ka banko dingol mako wo jar kenda alo jaral dula nga wala luntam ba kilin soto jam membe fe nyin kumbe onyinto doctor. Thank you very much, Lamin, and we have come to the point now where we're going to introduce our guest, and our guest is Mr. Babukar Gaye. You're welcome, sir. We would just want you to introduce yourself and the institution that you represented here today, and tell us about this camp. What are you going to do, and when are you going to do it? Thank you very much, Dr. Jah and Lamin. I'm glad to be part of the panel. The surgical camp, as you mentioned earlier, is being organized by the Medical Center Sharab Hospital Limited in collaboration with Direct Aid Foundation. My name is Mr. Babukar Gaye. I'm the hospital matron. I'm humbled to be part of this organization, which is one of the only institutions in the Gambia that deals with surgical procedures, help the male reproductive organ. And their involvement with Direct Aid Foundation made it possible for them to provide affordable and state-of-the-art surgical procedures for Gambians who cannot afford to pay for these kind of surgeries inside the country due to one reason or the other. So Direct Aid Foundation, in collaboration with Sharab, organized this event several years ago. The recent one was 2017, but due to the outbreak of the COVID, it was halted, and now we are back on the track. So we are providing this camp on the 19th. As we speak, as Doctor mentioned, there are other camps that are being held at this point, but we will be beginning screening our patients as of tomorrow
from 9 a.m. to 4 p.m. to do our investigations, collect information, and then do the assessment and processing. All that will be done tomorrow from 9 a.m. till 4 p.m. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Baboucarr Gaye. We're very pleased to have you here. And as we speak, I think there are some footages of the previous camp that was done, and I will encourage our technical team to put those footages while we translate. Lamin and I translate what Mr. Gaye has just said now. Mbokk yi ku fi nekk ni suñ gan bi di Baboucarr Gaye moom mu ne moom mooy matroni lopitaan bu ñoo ooyee Sharab Medical Center. Man foofu laay liggéey man mi nekk ci Kanifing. mu ne nag ñoom Sharab Medical Center bii nii ak ñi ñoo ooyee Direct Aid ñoom lañ daan di ooyee Africa Muslim Agency balaa lii nii ñoom ñoo boole seen doole. Direct Aid am lum ci dugal, Sharab tamit am lum dugal ci mbir opéré yi nii ñu ne dinañ opéré ay nit yoo xam ne kenn du ci fay dara. mu ne nag li nekkut li nga xam ne ñu ngi ko door a def foofu noonu. mu ne Direct Aid liggéeyoon na Sharab si 2017 ak 2019 waaye Covid bi bu mu ñëwee si lañ ko am pour taxawal te ñu ngi ñëwaati léegi nii pour defati beneen. mu ne bii nii nag puus nañ ko ñu ngi ko war na def week bii nii di ñëw nii waaye dañ ko bàyyi ba on the 19 mu ne foog naa on the 19 boobu londi la Mr. Gaye. waaw ba si on the 19 daal si la ñoo commencé loolu na fekk docteur yi nga xam ne jógee nañ India ñoom jeexal nañ ba dem nañ kon ñu start on the 19 pour opérer ñi nga xam ne bokk nañ ci programme bi. mu ne nag programme bi nekkut ne ku ñëw rek da ngaa dugga moom dañ laa seet njëkka seet ndax yow feebar bi nga am ni bokk na ci opéré yi nga xam ne moom la ñoo def. mu ne seet boobu noonu nag alxames la mooy ëllëg. mu ne dina commencé juróom-ñeenti waxtu ci suba ba ñeneenti waxtu si ngoon. so képp koo xam ne daal dinañ ko laaj léegi nii ci kanam tuuti yan façon ngi opéré la ñoo def nga xam ne képp koo xam ne seetlu na ne moom mun naa bokk ci yooyu noonu mu dem seeti ndax bokk na ci nga xam ne su nekkee ne bokk na si ñu dugal ko. kon foog naa ne si gàttal loolu la Mr. Gaye wax. barka bake Dr. Jaka men foten dron wolemu na luntam bañi Dr. Baboucarr Gaye ay meitande dron wolemu abota kunda men na fannala wolem bankola jaral bunda doti men bel wori faye ka fo Sharab Medical Center itol mu dinkralti membe Kanifing inata ka buldum bulu nyaa soto inin Direct Aid ako Direct Aid niya moy a toñi mu to kutolti bare non to mol ka fo je Africa Muslim Agency yemu dinkralti mi alon ko ila teria kanunte a buldum bulu nyolo pour ka banko dingol makoy ke la jari kende ala ngay bol bondi la karola sakora men yalon ko bulo me ko ben ako ado ko nyin e metale pour ka tamandino inata katara jele fo kabirin ala nata ke coronavirus kurango dunta jamano kan wotu malemu inata ka akonyinta ka londi bari ala nata ke nyinan sangola afele bay adati la koteke wala munti ka jaralo di molla men sulata ni nata uperlo la fanna nyinna karola etel mari nyolu dum atara ko ye courant sifa soto mi yalon ko de etolla tamandir simfanya uperlo bayre nga sifa al siatale courant la karola ibe simfanya tala le pour ka kiskisiro lo keno anu nyin ka cha kono jam fanan abenale pour ka lankenama etolola tarambulolo wobe kala nim mune sifalti isaje mol sa sume fanna menu fanana al halo man koy imari nyolla karola isina kafiro beke kalon ko sama aramiso ni ala kiti tala talan kononto somanda ibe nyin al hala kiskisiro datila kata fo talan nani wuraro oto momorondi yalon ko ite mari kacala fanna e dawda chodiye ko fanna le nyin ibe mako rol kala wala karola ni mu moti mi yalon ko wo taman ser sifal bela karola sama kane dang ya kata bake yeta indulato me mu Sharab la jar kenda jaral dulati ye mo nyinin ka dawoda kan fi no tundola berberola imare nyolbe je tandi lelal akodun ni nata ka jube ni musim fanyalti mi alon ko inata ka hame ibe demaro men dila uper lola fanna nyinna sayin ya loto saundi le lafta kala non tenen na lale karotil tannim fula bar bayren ko India banko la jar kenda jaral lal bijang o kammala tol nata ka ke tenen men kana men bakan wala nyin December karotil tannin konontodi
akamda ko mobe salo wo nyama December karo til tang anin konondo lemu ibela fla kanyin sembentu andir mako ro soro direct aid ila buldum bulu nyaa ni Sarab Medical Center pour kaje banko dingolu menu yalon ko mare nyol ngay bol soro amete la karola fo dolu fon lafta jikla tela salon ko mako ro bulo fla nata anu e mantara transula kam mola karola kamda e tol nata le ke mare la ngay boni la kolani la batabon. Thank you very much, Lamin. I think that is very clear. So Mr. Gay, these operations that you're doing, is it that you're bringing doctors from abroad, or are we going to use the doctors that are in place? And which type of specialties are we talking about in this camp? Thank you very much, Dr. Jah. At Sharab Hospital Limited, we do have doctors who also are specialists in their field. We do have a general surgeon who is also knowledgeable in many areas of general surgery. We do have an orthopedic surgeon. We do have a gynecologist. We do have a pediatric specialist who's also there. We also do have a pediatric surgeon who will be able to do special surgeries for kids at that age. And most of the surgeries that we are planning to do include urological disorders. We also can do surgical intervention, general surgery, and then we also will be performing surgeries for lumps and bumps, etc., etc. But basically, these are the three things that we will be. Lumps and bumps, being you have a cyst on your hand, or you have a cyst on your neck or on your leg, we will be able to do that for you. General surgery includes hernias and intestinal disorders. Those surgeries are also available. And our specialty, as some people didn't know, that Sharab is a urological clinic. By that I mean we specialize in urology, which is the medicine that deals with the male and female reproductive organs. And our Honorable Dr. Jah here is the specialist on that field. Thank you, Doctor. Thank you very much, Mr. Gay. Kon lu ma laaj Mr. Gay rek léegi nii mooy ne seen camp bi yéen ngeen a def parce que lopitaan yu bëri dañ dee faral di indi yeneen docteur ci bitim réew indi leen ndax yéen tamit da ngeen a indi ay docteur ci bitim réew mu ne Sharab Medical Center nag bu ñu am bii nii ñoom am nañ fa ay docteur yu bëri yoo xam ne képp koo si gis rek dafa màcc ci xam-xam bi nga xam ne moom la moo def ñu ci bëri ci ñu fa liggéeyuñ Gambie rek liggéey nañ Gambie liggéey nañ bitim réew kon ñoom ñëpp seen xam-xam màcc na ci loolu noonu mu ne am nañ fa ki nga xam ne moom lu ñoo ooyee general surgeon mooy ki nga xam ne mbiri opéré si moom la moo liggéey mooy ci biir bi ak si ween bi ak façon yooyu noonu wala tamit lu ñoo ooyee hernia nga xam ne foog naa ne olof xuuxaan lañ ko ooyee waaw wala man ni nga amal nañ ko tur xam naa moom dina ko wax mooy kalia boobu noonu su nekkee dégg ma man ni nga bu baax sax xam naa ko mu ne tamit képp koo xam ne am na loo xam ne mu ngi funki ci sa biir yaram bi yaa ngi si junki bu nekk ci loxo bi wala ci baat bi wala ci bopp bi wala ci tànk bi waaye fu mu munti nekk rek nga xam ne loolu noonu nekkut loo xam ne normali dafa nekk te ñu war koo génnee mu nekk ne opéré moo ko génnee loolu tamit ñoom dinañ ko opéré mu ne bokk na ci si nga xam ne borom xam-xam yi ñu am foofu noonu ci lopitaan bi bokk na si lu ñoo ooyee gynécologiste nga xam ne feebari jigéen yuy dal jigéen yi yooyu noonu tamit dinañ ko def ci camp bii nii mu ne it tamit bokk na si spécialiste yu fa nekk koo xam ne dina def mbiri yax mbiri feebari yax yi nii moom loolu la moo def mooy orthopedic surgeon mu ne bokk na ci seen si spécialiste yu ñu am ci lopitaan bi mooy ki nga xam ne si feebari xale yi la bi yoon tamit ci camp bii nii dinañ am koo xam ne it moom opéré ci xale yi rek
benn ci ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi loolu la ñoo def moom loolu la moo def moom it tamit dina bokk ci camp bi nii moom nag comme lu mu wax nii mel na ni yu bëree bëri la ñoo def kon lu ñoo ñaax nit yi rek mooy ëllëg képp koo xam ne mu ngi doon amee opéré boo xam ne war na koo def te yàgg na di xaar mu dem ñu seet ndax moom bokk na si ñi nga xam ne dinañ ko mun a opéré ci week bi nga xam ne mooy from 19th foog naa ne ci gàttalit loolu la wax Lamin baraka bake Dr. Jah kuma kan mi yalon ko wala bota Dr. Gay Bulu wala mu fanna la karola ti mi yalon wala be denning ñin faralo la kuolla anata ñinin karota ka soto men bota Dr. Jah Bulu ko ila jar kende ala jaral fanna o faral kuol memo uper loti fondung e be molu bondi la nan dinkra dolel to bang me yalon ko wol mina ka kafuytol ma kanyin do ko ta ka tamande Dr. Jeye menta ka jabi je wala nyinti ko ako alay har joke sarab ila jar kende a jaral dinkra lale dulale me yalon ko molu menu be je fanna jamalu kuran wala karola imari nyole wane a soto jele ni nata faralo la karola imari nyolu ila do ko la al halo farman sata anu dolbe kono fang inene ya kenu bantala banko dinkra dolle to janni mina Gambia jang kata sarab ka do ko nyinta ka tamandi je akoto ila je dinkrato faralo la fannala ye mol soto le mi yalon ko hadamadu bala jato bala dinkral men yalon ko e se ngay bo soto no abe sulala uper lola memu nyim faraloti o mari akamunta ko fannao fanna ni a chodi dron ala yate so londo nim fahamo la le ana kese apro ko tamani ako ye modol fanan soto le mi yalon ko e wane ata ka soto ni nata musol la karola itella alhalo ni nare la wulu nyanko la fannala anin ko kurundi mi yalon ko wolbe den ni musolla o uper ko fanan o mari be faraman sarin jele anun do ko la fahamo fanan bala karola ako do fanan be je mi yalon ko wo dindi wala karola alhala ni ata ngay bola ngabe dindi wala fannala o fana yo londo nyinta na kese aka sotoni anun fanan molu la karola ila konolu katela nuwol la fannala kala yalla ko woldo anin ku kotengol fo bala jato fanan na karola modol be je ka watol soto mi yalon ko konsifa dol katare bala mi yalon ko akata balola dula do fo bulol fo sanya bentangol dinkraldo ako yemo soto le me wane ata men si wo sifa al fananuta komen ka wo bondino mo la karola bardun ka ko nyin suti andi jama bela dron samale mu lungoti mo be sitano nyin dulato pour ye ila al halo nyinta ya jube o kiskisiro le baytan dile tolla foyta be bulala molla kono men yalon ko de maro nyimbe dile maril anu nimme manta foy sita dro ko ngamira o ngamira nyengo mu kuleta sina keno en nimisoti ya foko ninga longata je watra dum amanna ke imarila sawoti odo mobe ya kata dron ka je ko sama nyinde nene kibaro soto ko inyanda uper lokela bari wo kibaro la die ita marila wena fo say be sirine dukara kata yefuta sarab kabo talan kono ndo kata talan nani imari isaje ko ise mako ro soto yelal halo jube foybe bulala nyin harje mol kono jar kende ala nyin uper lola dinar fanna doctor. Thank you very much. We'll take a very short break and we'll come back and open the lines and continue this discussion. Dinañ jël noppal bu gàtt rek ñu ñëwaati ñu ubbi line yi nga xam ne képp koo xam ne bëgg naa leeral dara na mun a call Lamin. Badingolo mbete mbo mento dron kamunta mbe fonyondingo domandine tala dron ni jela fannala nsina kamuro katenten kachala fannala telefono fanan sina yele no molla karola ila nyinin karolu ila kuol menu be la jakalo la fannala anin kuwo ku mialon ko akumate to le fe ibela fla asisoto no nyin kumyo lava. World Cup is here. Enjoy the beautiful game of football with our Samsung Smart TV. Enjoy a massive discount on any Samsung TV purchased. We have sizes ranging from 32 to 85 inches, packed with an ever-evolving variety of content and features. The Samsung Smart TV also provides your favorite video on-demand services such as Netflix, Amazon, YouTube, music streaming services, and even various games and sports content to enjoy as you please. For more information, call us on 333 217, on WhatsApp 350 555, or visit our brand shops at the ground floor of QCell building or at the Bruceby turntable. This promo lasts till 30th December.
welcome back, dear viewers. So we're just continuing the discussion on the surgical camp that Sharab Hospital Limited is doing from the 19th of December, which is going to be free of charge for the public. And we have here Mr. Gay from Sharab Medical Center putting some more light into it. Mr. Gay, many people may not know where the hospital is. So can you give us a small explanation of where the hospital is, and in case people cannot make it for Thursday, what number they can call? Thank you, Dr. Jah. Thank you, Lamin. Sharab Hospital Limited. Just 1 minute before you start, yes. We will open the lines now while Mr. Gay is talking on 50500505 for anybody who wants to call. Mbokk yi ubbi nañ line yi léegi 50500505 dinañ continuer waxtaan bi waaye ku call rek dinañ taxawal waxtaan bi déglu ko Lamin. Momorondi yalon koy mari ibem fedrong ñing kumbe wala fannala sain telefono ñing yeletale 5050505 5050505 better la kachala momo la fita ila kumandro isa ke nole in Dr. Nyole Nyoma. Sorry, Mr. Gay, to interrupt you. Yes, so you were explaining to us where Sharab is. Thank you, Dr. Jah. Thank you, Lamin. Sharab Hospital Center is located in the Kanifing Industrial Area. It is behind the election house. Many people know where that building is. We are right behind that building. Our community is a very friendly neighborhood. You cannot miss it. Or if you still want a landmark, the Nigerian High Commissioner is next to us, and the QAA is also next to us. Isn't it? NACA. NACA is also next to us. So it is a very, very... Yes, it seems we have a caller, Mr. Gay. Yes, their call. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mbara kotande. Tenante. Mbala programo lo mo saria rene basele. Baraka bage. Agata seuba katan otu. Bonni mo ko adana jaro kala kamo jara free. Kala ko marijo dina ko lata. Ntena isin dinno soto domandi amankente pa banan ne bolom. Kuran no soto. Nganta kata cara bantala satu lo outside. Nama ko roka fai jela visa soto. Kuran nganta kata jaro ke je bari charging ke ko do menno. Anata mbatan du mana benta sama fi manna o soto non. Right now hansa abijam visa bala. Barangnya ada kada jaro manno gena momi soto primen basa bala baranga ni ci baro moy lata ni karo ko fo bo fanan jara no wala malo san he kadu e ba e sa fono ate yalon courant o sifa le bije ka siale bari Dr. J Bejanne sa fono courant sifa jumale suute ta tela karola fo ko sulo bija sida bandal banko ga okay o to kana ka hat the for heart problem juso Ngamoy. Baraka bake baraka ibe jabiro soto na inshallah. Thank you. Thank you very much. I have understood the question. I don't know exactly which country they're going to go to, but this is a reminder that the Indian doctors are here. They have a lot of specialties. They in fact have some people for heart diseases that are here. So that is the first point of call. So they can go to Banjul and ask if it is India they're going to, maybe this is a government-led camp. And therefore even the ambassador of India is here. So they may be able to get help in terms of the payment. The second part of the question, whether we in Sharab are going to be able to deal with that, unfortunately no, we don't have a specialist who can operate on the heart now. That is for the future, and we hope and we pray that that is something that will be done in the future. But that is the answer to that question. Mr. Gay, you were talking about the numbers, but let him translate that in Mandinka before we go. Yeah, baraka bake mbadingo eteme kumandiro ke Dr. Jaka me tandiro wolem nyindi ko dinkra mi alo wolem wila wosi fannati
ako abela fla ke kalamtande ko sain bayring India banko ila modul be janne banjul loptan baro o dal se fero ke no ale bunda konkonje ka al halo jube askeno le wodulato aleta ma ko soto bayring ye mol soto men ye wane a soto bala jato la sufo jinkra jamala membo ko jusol la karola ako fana natara o simfanya manna ta mandino e demaro si nyini nole kataning India banko natara ko woltom wara bayring banko mi alon ko albe lafla kata wolto o mallong barnata India lemu ningale nyin simfanya doke makoro man soto no o dal sita ambasi bunda nyin na karola woto makoro skeno dala talalu Kenya puru alsal sawo soto no ka jaralo nyin tamani comme sarab yengani yo soto le ka jusola kulu kawlo jara bari san tebe tembo mento ala me harjeno folo puru ye mo sifa soto no je bari inshallah nyatonto ala bina kelale wo sasa sifa lo be karla martinola ila dinkra nyin to banko kanja baraka. Thank you very much. Thank you. It seems there's somebody else on the line before we go back to Mr. Gay. Hello. Hello? Yes. Mami, Wow. Dr. Jara. Wow, mom lang today oye lopitan Dr. Why lopitan Dr. Jade Sharab so hospital Sharab la ñëwaat laa wax. Wow. Wow, Sharab moy mo nek kanifing wow. Ci Dr. Bill, Dr. Jara. Wow, man fofu la de liggéey wow. Waaw, that's right. Xam naa foofu. Good. Okay. Okay, Thank bahna jerejef. Yes, so Mr. Gay, I think we have not given the numbers yet for the hospital. Thank you, Dr. Ja. We were on the verge of giving the audience and the callers the number. Can we have the numbers on the screen, please? You can call 3300 3300 that is the number boobu mooy number bi nga xam ne su nekkee bëgg naa call nga am ci lu gën a leer 3300 wala ñu wan la place bi fan la nekk mooy 3300 kon loolu mooy number yi ñu ngi ñaax nit yi su nekkee ne bëgg nañu call mun nañu call Mr. Gay bu ñoo gis fii nii when we were looking at the pictures we saw a lot of very look like very advanced surgeries that were going on with telescopes and so forth. Is this something that is only done during the camp or is it something that is routine that you do in the hospital? Thank you, Dr. Ja. The operations that we just saw on the screen are also available to our patients who regularly come to seek medical treatment and surgical intervention. So yes, doctor, those operations are available and we use state-of-the-art gadgets like ureteroscopy. We have a machine that will go through and then see whatever problems you may have, and then the doctors will intervene and fix that. So yes, we do have state-of-the-art instruments, equipment are available at our state-of-the-art operating theater, and the doctors are well-trained with their staff, their nurses, their scrub nurses, their anesthesiologists. These are highly well-trained professionals that will cater for your needs. We have to cut again because there's somebody on the line. We don't want to miss our callers. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Program bi léegi laay ma call ne mu ngi on. Waaw. Ma ñëw soon ma fekk ko wante pour yan façon because man dama am yax yu métti suma gannaaw bi suma digga bi. Yëpp ma métti. Suma ko ji dox suma problème la. boobu nuroowut loo xam ne lu ñoo war a opérer la waaye camp bi nii yëpp pour mbiri opération la Mr. Gay mooy ne am nekkut pour joxe garab pour opération la te ñu ngi cee jublu mooy ñi nga xam ne yàgg nañ di xaar opération amuñ seen opération bi mënuñ a fay pour seen opération bi ñu ñëw lopitaan bi dinañ leen opérer free of charge foog naa loolu mooy jubluwaay bi. What about you am living hips problem bi total replacement because hip replacement bi tamit bokkut ci programme bi nii. Okay. Hip replacement bokkut ci programme bi. Okay. Jërëjëf. So there are specific operations that Mr. Gay has listed that are in this program,
and people can get access to it. And as I said, the main aim is for people who have been waiting for a long time for their operation and they couldn't get it, then they can come, and then the doctors will see them and see whether they can help them with those operations. Mbokk yi kon loolu mooy mbir mi. Mr Gueye mu wax nañu nombre bi léegi nii ne nombre bi nga xam ne moom lañ war a call pour gën ci am lu reer mooy 3300 100. foog naa we can say that in Mandika. It seems there's somebody else on the line. Hello. Hello. Yes, sir. Abedi. Abejang kortande. Okay, now I'm program of Bakele. Abaraka. So what of those who are far away, like the provinces area? How can you help those people also? Okay, Abaraka Bake, Bejabiro Sotolale. Yes, I think I am not really sure what the question is. If it is whether they can come and have their operation, no matter where you are in the Gambia, I am sure that from now till the 19th, you can be around here so that we can look if the places are not full yet, then you can be operated. But whether camps are going to be done in those places if that is the question, that's a very valid question. And I can tell you that there are some organizations. There is a medical organization here that does that goes all the way to different parts of the country and gives people operations free of charge. And one of them is the Gambia Association of Resident Doctors, which has been doing that for many years now, together with another organization. So that is a possibility. People are going abroad. Whether there are plans for Sharab or not, maybe we'll ask Mr. Gueye for that to happen in the future, where Sharab staff will go to Basse, for instance, and Farafenye, for instance, and give people operations free of charge. Is that something that we are talking about? Thank you, Dr. Jah. Thank you, Lamin. Yes, indeed, that is a possibility for future programs. We will see how this will work, and then we will coordinate with our medical and surgical staff. If the need comes for us to go to Basse or Fatoto or Mansa Konko or Pakalinding, yes, we will look into that, and in the future, hopefully we will be able to do that. Thank you very much. Mbokk yi kooku noonu doon laajte lu mu doon laajte mooy naka léegi ñu ngi def fii nii ci Banjul ci Kanifing ci yeneen hospital nga xam ne ñu ngi fii nii ndax lii dinañ ko mun a jox tamit ñi nga xam ne ñu ngi dëkk si dëkk yu sori yi. Ma ne ko nag ñi nga nekk si dëkk bi sori yi tamit su nekkee ne am nañ yoon pour ñëw mun nañu ñëw ci yii nii waaye tamit ñi nekk ci wér-gu-yaram bi tamit ñu ngay xalaat ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk yu sori te ñëw bi sax problème la si ñoom pour mun a ñëw sax problème la si ñoom. Man fàttaliku naa ne last time bu ko Direct Aid defoon am na ñi xam ne luñ passé Direct Aid moo leen ko joxoon. Xaw ma ndax bi yoon loolu noonu dina am waaye last time amoon na ñoo xam ne luñ passé sax Direct Aid moo leen ko jox pour ñu pass ko waaye su nekkee ne tamit laajte bi wax naa ko ne mooy ne ndax docteur yi dinañ mën a dem ci place yooyu noonu opéré leen wax naa ko ne am na ay mbootaay yoo xam ne loolu la ñoo def mooy mbootaay docteur yi Resident Doctors of the Gambia ñoom ñu ngay def loolu dañ dee dem ba Basse wala Farafenni di opéré ay nit te duñ laajte si ñoom dara waaye Mr Gueye mu ne Sharab tamit ñu ngay xalaat lu mel noonu nga xam ne dinañ dem ci place yooyu noonu tamit pour def ko. Baraka Bake. Balaa ñoo translate, just before we translate, there's somebody on the line. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, good evening. Good evening, sir. Yeah, how are you? I'm fine, thanks. Okay. Yeah, I'm just asking if somebody is having ulcer. Yes, ulcer. Yes, whether you'll be able to assist the person. Mm-hmm. Yeah. Yes, yes. Sorry for to do operation or anything else. Okay. Thank you very much for that question. Ulcers normally nowadays you can operate on you can treat most ulcers without an operation. There are medications that can be used to treat ulcers without more than 90% of ulcers can be treated without any operation whatsoever. There are sometimes that there is an emergency that happens in ulcers, but those ones are emergencies. Those ones you cannot plan for them. At the time when it happens, then they need to go to hospital and then they will have their operation. But mostly nowadays, nobody operates because of ulcer.
I think that question was in English. We'll leave it at that. You were translating. Yeah, baraka bake. Doctor Kamem Fodrong, Nininkar la dole Nininkaro ako for molmen be santo to dun sai. Mune be sotori wol mari nyola karola. Doctor ko natara Nininkaro be dendine. Purukana kama be nyin jube roto mi alonko. Ole be tarla denne amarila al halola. Niatra ko abe bulala demar mol nyin kono ako silo be linne kaboko ina fokato momorondi be dawoda arre mari singo si futandino sarab bari ko mi yalon ko wolbe larinje wole mo mol menu yalo nene tata jaral dulal to ye kiskisile ye la ngay boy tandila ani nata fo ko uperlo nyanda kake imari nyola karola nga simpanya bulol folo mi yalon wollel mu kuran sifalti ani ngay bol bala jato la karola mi yalon o demaro nyimbe dino lale woto mo be salo wo nyama ako bari ni atara komen sign pour sarab yeta santoro o silo Since there's the last caller, we'll just take this caller, then we can start concluding. Yes, hello caller. Yeah, hello. Yes, sir. Yeah, how are you doing? We are doing fine, sir. How are you? Yeah. I have a child who is 2.5 years old. Mm-hmm. So, do you guys do hernia, this thing, umbilical hernia? Yes, it will be done. I think that is one of the operations that will be done in this camp. So if you come, it will be done for you free of charge. Okay. So for I should be there. I should be there with the welfare card or what? Yes, just come with the child and the welfare card and all the details, health details of the child. Okay, no problem. Thank you very much. Thank you very much. Yes, so. Yo membe jero wala mo natara komen santo to puruka bojang kata oto ka jaralo dila Dr. Jeya fole ko iya miro soto ala finno fanam bela yo nin ala tata kiti ala watol minale mi yalon ko sarab fanam be simfanya tala dinkra balu loptanol be damen santo to kaje ko kata jeto ka wati kere membe kala molla de maro nyin na fannati bar don science teng amukuleta bela miro to bar do e ko don diata kuta tetala yo docteur ka damen fo wole mu ka fo be kerene de menu mu sabati lalti doctorol Gambia jang wolu e ka sifa kele ni nata santo to la fannala ka bo jang kata dinkral to membo ko farafenye membo ko basenyol ka molu jaraje membe denni ni nata ni upere kol ni nakarola bar nyin simfanya membe lola kanko tilitan nin kononto momoro ndim yalon ite mari ibe santol to ibe lafla de marola nu yes courant dol mo imbe même fo kanko ibe martiro kala menna e mari sa kata no le yefuta sarab yela al halo ko sonson ni har jeta kabula no molu kono bari ni mol tata je akam da ko menu folo tata ibe kiskisro datla wala nyama dum hapole be je mi yalon ko hanata ite lafita pour ka tambi wala ita kenola bari ni nata jube do ko nyin na karola hawji teje abe ka kenin al hala wala membe sahari membe betiaring men sika mari ala daha nyindi anen ka ngay bo bonda ala fannala oto mobe sa kata nin atara momo sa keno kuran wala fannala menu nata kafo ila mako roto yefutaje doctor. Thank you very much. Mr. Gay, I think we're coming to the end of the program, so we will give you a couple of minutes if you have anything else you want to add and anything you want to advise the public. Thank you very much, Doctor. Thank you, Lami. Thank you for having me on this forum. My advice to the public is this is an opportunity to come out and we will look at you and then we will investigate, we will do our diagnostics and assessment and everything we need to do to help you stop this suffering. If you are suffering from any disease that is likely to be cured by our professional medical staff or surgical specialties, we are glad to have you at the camp tomorrow at 9 o'clock. From 9 to 4 we will be there screening the public. Come and take that opportunity because this is something that will be very good for you to improve your quality of life, to complete your health, and then to help you regain your wellness. Thank you. Thank you very much, Mr. Gay, and it was very glad talking to you. We are all glad having you here. mbokk yi luñ laaj Mr. Gay rek mooy ne time baa ngi nii di jeex si ndax dafa am lu mu bugg a wax nit yi mu ne moom lu mu bugg a wax nit yi rek mooy ne lii nii
xaw ma nag opportunity sax naka lañ ko waxatee si olof mooy ne mbir la moo xam ne mbir bu baax boo xam ne ñëw na kon ñun ñëpp ki nga xam ne soxla na ko war na koo ñëw ut si mu ne kon nag mu ngi ñaax nit yi képp koo xam ne am nga problème boo xam ne opéré moo ko war a faj nga ñëw foofu noonu dinañ la gis suñ docteur yi foofu noonu dinañ la gis dinañ seet ndax lu ñoo mun a faj la su nekkee lu ñoo mun a faj la ñu dimbale ñu defal la ko te doo fay dara su nekkee ne tamit lu ñu dul mun a fay la tamit nañ la jox advice fan nga ko mun a amee fan ngaay mun a fajoo naka ngaay mun a fajoo ba nga xam ne di nga mun a faju kon ñu ngay gërëm Mr Gueye ñu ngay gërëm waa Sharab yëpp ak waa Direct Aid yëpp ci ndimbal bi nii nga xam ne dinañ mun a opérer ay nit yoo xam ne kenn du ci fay bu tuut ñu dimbalee ko nit yi kon loolu lu ama am solo la ma bàyyi Lamin wax final words am bi dañu baraka bake Dr Jaka men fo jandro wala mu nyinte Dr Gueye ya yitandile ko momorondi yalo ebe banko kanjang e mari dum upere ko wala fote la karola wo wato nyin nata me e man har jewo sotono pour kana ka sotoni akoto silo fela yeleta molye anu amu har jewo la fannaldi ni mari nata kabo talan kono do kata talan nani e be kiskisi lale ya jube ning atara misalo fe e tolte o fanna manan kunnola e be yamar kendo fanan soto lale e ba fule e be kala nyaadi le e be tala min tole pour ka ko so nandi bulu isa ja keta nyawnya e mari sina ke sawo sotono yo kamol be tendo ke jayi tentro bunga babita Sarab Medical Center la karola ni la buldum bulu nyobal men mo Direct Aid bari nata ye ngani yo soto e be lafla ka ke baro ke ka banko dingol la courant la ngay bol bondi la karola ala baraka. Thank you very much, Lamin. Thank you very much to Mr. Gueye once again, and thank you very much to our viewers and all the people who have called. mbokk yi lii rek lañ leen amaloon tey ñu ngi leen a gërëm yéen ñëpp fii ba beneen yoon incha allah.